I don't like if you tell me you're coming to pick me and then you're late. Ama you say you're going to call me at 9. Kwanza ya kucall. Why am I looking at my phone at 9 na hujapiga simu? Why is it 9:01 na bado 9. No, That's second phone, 9:01. yeah, but Does the pressure crease? if a person does a grammatical error, mispronounce a word, to me a he or she, pronounce vibaya. You see, kwanza sentences that need an article, you are where's the article in your sentence? What the article? I'm coming. I am. I'm coming. They are not there. Ile ya movie. You're sasa ndo smart. Ile ya Kalemen. Hiyo mstaki ile ya Karichon. Tumekuja na watoto. Watoto ni plus wewe. Anakuambia shika inyama. Enda ufanyie hivi. Hata kusali. I'm like Look at your face. That's me. Kabisa na anajikata. Anasema usi mimi. ananiambia Karo. Karo gani? Karo unajua tu ni Caroline. Chini ya daraja 106 ha. Ni wanafunzi kutoka shule ya chekechea. What is shule ya chekechea? Mwalimu. Sifunzi lugha ya Kiswahili ila katika masomo yangu tuanze sasa. Welcome guys to another episode of Jokofu. Drum rolls. It's an all-girl session this time round. Not so new faces. These are your regular faces. Hope you have a blast. I am Chepto Fred. Hey guys, I am Noeline. Sijui kama bado mnanikumbuka. I am Noeline Ruto, not the president's daughter. Hi, I'm Faith. Bowen. Muliniambia ni Bowen. Bowen. Niliona comment section watu wanasema Boyeng. Ni Bowen. Nikafikiria kwani wanafikiria wewe ni ndege. Bowen. Yeah, but welcome to our session today. Leo tunaenda kuongelelea very interesting things and like things that might touch a lot of lives, especially. But now, Maybe on the touching. Yeah. But now us, sisi tu tunawapea advice nini. Sisi tuko na watu. Tumeorewa. You see, I saw somewhere a person went to interview guys in Bomet. And then now that person asked like guys around, "Auntie, what is your gender?" Take a wild guess. Kenya alisema. Miss Nigga. They should have tried wild guess. Missy mama. No. Walisema mimi nimeorewa. So guys are asking, "What's your gender?" Mimi nimeorewa. Like I think according what's your sex? And they said mimi nimeorewa and I said that's very difficult. So similarly, what's my sex? Mimi nimeorewa. We're going to talk about the scales of toxicity in relationships, red flags, green flags, generally a lot of things that like guys have been asking. So what do you see? Unajua when you're in a healthy relationship watu wanatembea tu akikuuliza how did you hack it? Uliwin hiyo aje? Lottery tupatiwe. So nikaona badala watu wateseke. Kwa nini watu wateseke Noeline? True. Kwa nini watu wateseke Faith? Na huko Na tunaweza wapea advice for free. Huwezi teseka hauna mtu na we can teach you green flags at where did you get that good guy. So maybe let's start with the green flags kwanza before we like start cold and then we panda like that. So Noeline, What are some of things that you regard green flags? flags? So, how I bagged my man. Hey! Oh. Okay, some of the green flags I'd start with, or like some of the things that I look for in a guy. First thing, if they are God-fearing, like if they love God, if they have a personal relationship.
Kidogo nacho ni Mkikuyu so. But let me tell you, Noeline. Wacha nikwambie sasa, warning. Hapo kwa mlima. Tunasema tusiguze mlima lakini mimi niliguza mlima. Ushaguza. Makosa ni yangu. Kama ushaguza ni sawa. Yeah, but because if someone has a like personal relationship with God, inamaanisha they'll be kind, they'll be loving. They have all the attributes that Yeah. a Christian should ideally have. True. Yeah. So how do you then determine if a person is God-fearing? You will know them by their fruits. Hey! Mtumishi wa Mungu. Ni God mazee. Sijui kama tutakuweza ama tutakuweza. Pole. Unasema fruits of the Holy Spirit Utawajua tu, unajionyesha. hiyo love. Limelight. Hiyo love kenye utapata. Love One of a ordained kind. by God. But one risk that comes with like God-fearing men, ideally, and sometimes guys masquerade. True. Being a church person who goes to like 2 churches, hapa na hapa, I have seen men of God masquerade as like men of God, and ideally are like horrible in their relationships. There are men who who cheat, who do horrible things, and we go to Bible study together. We do a lot of things together, but you find them doing things that are contrary. So how then do you draw a line from? Okay, so first before like getting into a relationship, obviously there is that friendship phase. So at that friendship phase is when, you know, because people can't pretend for long. Yeah. Inafika tu mahali mtu anachoka. So utampata tu. But the risk at that is they can pretend for not long, but they can pretend for 4 years. Yeah, but Or even more. Kama tumekuguza. Hamjaniguza lakini umeguza ya fulani. What happened? The guy sugar-coated everything from his personality to character. For how long? 11 years. men can lie. Men can wake up in the morning and fear men. 11. Imagine. And then on the 11th year akasema No, on the 6th year "Nimejivalia actually. ngozi ya kondo." Nimejivalia ngozi ya On the kondo. 6th year actually, they got married. Officially? Yes. And this person is Imagine still up to- pretending. Yes. So the lady came to find out after their second born. There's a whole smoke screen and then now Imagine. siku moja after second born mtu anasema ngozi ya kondo toka. Ndio hiyo. Sasa mbwa mwitu. Ajitokeze. Now this is the right time. And then they become completely toxic. It's The guy became too toxic. Extremely so toxic. you'd think he was To a point, pretending. he started becoming sort of abusive. Yeah, so That's the lady had to unfortunate. walk out. And it wasn't like on her own willing. Oh, It the was guy being told pushed by her sisters and some friends. Family, yeah. Yeah. Yeah, Because waliona huyu atatambarizwa. And Imagine, shit. yeah. Do you imagine Being kukaa na hospitalized mtu? twice. Yes. That's sad. Yeah, that's so sad. So That's sad. very sad. But now, to that, would we say that is pretending? Or I feel like there was a trend in Twitter where guys were saying, actually, there's a stage that you fika, then you hate your girlfriend, like you don't like how they I also breathe. saw something like Yeah. that. So it might be they are not pretending. It might be They they're actually like, hate you. Like it has figured a point that you're looking at this sherry and you're like, ew, Damn. I don't even like them slim. Why not thick? But I feel you'll catch on after some time. Like uta notice huyu You mtu can notice hakutaki. Like only that. But now, Like from the funny body thing- language and everything. Ni venye tu us girls we overlove, like we love too much until ina cover up. And then we become so delulu. I think We it's said delulu is delusion. the solulu. I also think it's delusion because even in our relationships, in like past relationships that we've been in, it would be very clear that this person does not like you. I mean, But uko hapo unajiambia hapana. but what are you gonna do? He's doing this because afanyangi wasichana wengine hivyo. Yeah, I it's am an unique. excuse. Yeah, I'm the one and only. and you know, Ananichapa because he loves me. Anatoa makosa. akuchapi wewe ni makosa Ni anataka. makosa No, anataka. but strong. We rebuke gender-based violence by all Means actually. And also, it's so scary. I think it makes marriage and dating as an institution so scary scary, because then actually. we'll be with a person and I'll be thinking, oh, we like each other. And then 11 years, the nigga Unajipata uko peke yako. the brav wakes up and thinks, naomba nijitoe tu I'm kidogo. so done with this. Hey, anyway, so you see the way I've said nigga, I wanted to say sorry, and then I kumbukada that video ya Pastor Nganga ya
hata nasema sorry kwa nini. Nyinyi ndio mmeniita hapa. Nowadays I can't even say sorry because anytime I'm gonna say sorry, Pastor Ganga's videos keep playing. Behind your back. So to you, Faith, again, so what is it that you consider a green flag? For me, one I'll say communication. Ah. Yes, being a very communicative person, actually, I love someone who is in for communication, whether good or bad. Sema yote. So what is communication, Joe? I think every time we tell guys, Straightforwardness, I want you to actually. communicate. But don't be, unajua, when you tell a man be straightforward, anaona ni kama you're a bit rude. I got that actually. Because me being a straightforward person, I get told sometimes you're so rude. And I'm like, I'm not rude. I'm just trying to tell you the fact that is there. So that's not being rude. And you taking it being like a rude thing. Sorry if I'm bruising your own ego, but makosa si yangu. Yeah. So I like someone who, like, if I've done something, tell me I've done this and this, I'll correct it. If it's something that maybe I can't work it on my own, niambie to solve pamoja. Correct me. Yeah. So for me, communication, it's a really big thing. I thought, so it's communication in terms of being straightforward, in terms of texting every day. No, actually, me being a secure person, I'm not in for... Hey, must be nice. Maybe enjoy. Warning, young man. If you do not text me, Red warnings Went like home. this. Who's that? Surely. Who's that you're texting? If it's not me. Hey, what's the purpose of your phone? Who are you texting? Ni nani huyo saa nane usiku? So you don't mind like So me being a secure person, I don't see the need of me being up like unani text asubuhi ndio hiyo, hata 2 hours sijaisha ndio hiyo, that's a good usiku hata sijamaliza kuosha vyombo. that's a good place Ushani to be text. in, Faith, because ideally after the honeymoon stage, that is where the relationship takes a turn to like people getting busy. But I don't subscribe to that school. Count I don't. Bravo. Amesema si hapo sasa. Yeah, no, I don't subscribe to that school. We will be talking. Utakuwa kwa mkutano and I want us to talk because kwani unafikiria mimi siko busy? And I'm out here talking. But I mean communication, that your definition of communication is what you've explained and it's fine. I understand. What is your communication? What is your definition of communication? Okay, my definition of communication. Okay, ni ile cliche ile ya we have to communicate each and every time, like communicate your feelings first of all. So ile definition yake, like I have to know if you're going through something, let me know. True. If I have done something that is not aligning with whatever you want, let me know. Okay, usugarcoat pia usiniumize, but Usikwe brutally honest. Don't be brutal. Nijue, but pitia kona so that I can know. And also we have to talk like every day. You and I. Because how else I know, like kwani unaongelesha nani mwingine? Yeah, you have to. Me and in a story I can yap for hours on end, even if hata kama let me be the one yapping, but wait, cut chini na usikie. Now respond kama Kass FM. Exactly. So I think my definition of communication is close. It's a combination of both anyway. But majorly that leans on your side, where I want, if something is wrong, talk. Ukifura kama mandazi, enda furia Waka home. kama dragon. Unawaka moto kama dragon. Like I think basic communication. If I do something and in your mind you're feeling, I don't think you should be doing that. I'm not gonna read your mind, bruv. So if you don't open your mouth and say, if you don't This and this. use your fingers or open your mouth and say, yo, Brenda, I didn't like this and this, it will remain that and that. Yeah. And then you'll build resentment towards me for something you did not communicate. 11 years down the line, nikipumua, unaona napumua kama dragon. Natoa moshi hadi na masikio. Unaka emoji, ile emoji fulani. Gonna watch I read. So Noeline brought up a very interesting thing about brutal honesty. Now in communication you're asking to be communicated to, but then there has to be love. True. Communicate with love. Yeah, there has to be love. I feel like there was a time that I had gained weight thoroughly, like I'd gained over 10 kgs in like 2 months. So if guys had come to me and said, no, menona, like in very negative ways, it would be fine, sawa. Nimenona lakini mnimalize basi. See? But now guys were talking to me, hey, you've gained weight in like ways that is very affirming. You've gained weight rightly, but it's so fast. It's extreme gain of weight, but in the right places. So I feel like
while we're asking for communication, we're asking for brutal honesty. How then are you gonna deal with brutal honesty when it comes in that But no, it has to come with a right tone. What is the right tone for you? Please don't come with your Niongeleshe attitude. polepole. Ongelesha polepole. Unaniongelesha kama mimi ni mfungwa. So mimi kwangu ni uniongeleshe nicely, softly. Alafu don't shout. Una shout nakusikia. There's no need of shouting. Unajua kuna ile like the way someone talks, you can note the attitude from it. So like ongea polepole nitakusikia. So usishout. Okay. So for the longest time I used to think I like hard love. Hey brav. Like niko naona kama soft love is so boring. I mean, at some point I think all of us tumefika hapo. No. Nimetoka. Mimi nimeshuka hapo kwa love yenye sio soft, nili alight. You see, I used to see like guys who wake up in the morning. I don't know. I think there was a person who was in a relationship when we were in Campo, which was a very calm relationship. And I was wondering, hey, you guys have to be boy carrying. Like, what do you mean? Mumamka tu asubuhi mkambiana good morning. Ikafika saa siku ikaisha. Mko tu sawa mkasema good night mkalala. Yo, brav. In that my relationship we have to solve kesi. Like every day lazima kuwe na kesi. But now I have graduated. Makofi. Now I don't want hard love. I like soft love. So where are we? Please. Soft. Is a delusional girly. Soft love. Ile softest kabisa. Nani ile mkate ya katikati? Ile soft. Nimetolewa size kando. Nimetolewa size kando kando. Hiyo ndo nataka. Me I love love. Wacha nikwambie. I love being pampered. Nakuja unanisugulia kichwa. You massage my legs. Ile delusional love. Hiyo ndo nataka. Sasa ile ya movie ya drama. Ile ya movie. Hiyo sasa ndo smart. Ile ya Kalemen. Hiyo staki. Ile ya Karichon. Tumekuja na watoto. Watoto ni plus wewe. Anakuambia shika inyama. Wenda ufanyie hivi. Hata kusalimia. No, I'm like wewe ndo ungeenda uichome hiyo nyama wewe mwenyewe. Ukuteka iko fried. See ati I have anything against Kalemen, but please. Mkwe romantic kidogo. Now, but you guys, I don't know if you guys know the nini ya hard love. Unajua kidogo niko na nostalgia. Nasikia kuambia hard love. It's like you guys hamuelewi the thrill that comes with that. But I think it's because of if you love hard love, maybe we should go for therapy because then it means there's something wrong. But it's interesting, you know. We are going out for a drive, like with my previous relationship, we'd go out. Noeline, I promise you tungepatana na wewe na nakwambia naenda date. Tuko happy. But it will take one thing. Hiyo date imeharibika. I don't think tutawacha date, tunakuachia date. No, tutakula kama tumekasirika. Na kila mtu amejam. So both of us tumekasirika. But now the highlight of kukasirika itakuwa tukiwa super highway. Na kichwa changu inaniambia kama umekasirika hivi unaweza nishukisha hapa. Mimi nataka katikati highway. Ndio ibidi tusimame na tukishasimama nataka unieleze unaniwacha hapa kwa nini? Kwa nini unataka niende wapi? Na ukiendelea kuendesha utaniambia kwa nini unaendesha na mimi nimesema nataka kushuka, like I need to understand shida iko wapi. So you'd like a light alafu tunafuatana. Tunakimbizana. You know. I don't know if you guys get you see the exist where the gari ya moshi will be leaving the station. Alafu or like ako nyuma. Ilikuwa watu wa yule alikuwa parada. Please. Baby. Don't go. Or like easy coach. Or like easy coach. Easy coach would be leaving the station. Wewe hapo. Niko nyuma yenu. Please don't go. Unaiwekanga in slow mo. When you're in the slow motion. I was born for soft love, but forced to like run around chasing people's cars. Goodness gracious. I don't know if we have more green flags. Values. Expound. I would be a student. Kwani ulienda Alliance?
Green alliance. There's a apply size tuingie okay. tuanze fresh. Uh-huh. I would say for values, what are you adding for me in my life? Apart from what I already have, what are you adding? Hii mwaka naye mtu If aweza. you're adding intelligence, me being a sapiosexual, like I love to learn more. Not just like from people outside, but I also love to learn from you. So, are you bringing in intelligence for me? Are you bringing in EQ, that is emotion? How are you going to handle our own emotions? Not just yours, but also mine. I feel like siku hizi kila mtu ni sapiosexual. Like everyone tells you what is your type? I'm a sapiosexual. But I think a lot of people are angali like the reason behind being a sapiosexual. They just use the name Because it's cute. It's kind of cute. Okay. Mimi hapo kwa values. Okay, zote tu zinaenda bado. Ukiwa God fearing utakuwa na some very good values. Another thing, I like people who how do I say this? Watu wamelelewa vizuri makwao. Wazazi People who are loved at home. wazazi wako ama wako? Wako yaye. Umesema utaki kulea mtu. Please. So if you received enough love when you're home, there's some things you wouldn't do and there's some things like you would do. Yeah. Small things, acts of service kidogo utakuwa unazifanya once in a while without feeling it, without feeling like ni kama ni burden. So ideally, sapiosexual is nowadays an umbrella term where people keep saying, like a very stupid man would say they want an intelligent lady, and I'm wondering, with the brain you have, How are you going to handle that? yeah, it does not work like that. If you are a mutuse, find a mutuse. So, Mtaelewa na aje ukiwa na ngoya na mutuse, ukiwa ngoya na mwingine. Two mutuses in the house. no, there should be two mutuses in the house. Otherwise, it will be imbalanced. Uta drain mmoja. So, what is your green flag, Kotut? Green flag. Kwa friendships, No? Relationships. Mambo ya friendship wachia Jobu. Anaweza deal na hiyo. I'd say my green flag ni nikisema mature it's a very vast thing to say. I'd say a mature man mwenye anajielewa, a man who understands himself in terms of decision making yake. Ushaona watu wenye wanamuvigi na group, sitaki mwana wangu alikuwa anaambiwa eti niende sweta kwa gari. Okay. Naomba tu nijitoe kidogo. Nitamnyonga. Nitamnyonga na hiyo sweater. Yeah, so I'd say a mature man mwenye anajielewa. Yeah, so I'd say green flag ni a mature man, mtu mwenye anajielewa, anaweza make decisions zake na stand by them. That's a spectacular way of coming into the set. Baada ya kuchelewa for 20 minutes, dakika kadhaa. But welcome, Kotut. Thank you. That's a nice way of picking up. Yeah, hapo kwa maturity. But ideally, I think your definition of maturity ni an alpha male. Okay. Because ideally, if a person is alpha, unaweza tuma alpha male aende sweat. Aje. Tamtuma aje. You know, I can't date men who are not alpha. Yeah. I cannot like unaona mtu mwenye in his group of friends watu hawamuulizi wewe unaona aje? Tuko count out. Conversation tu ndo inapita tu. Discussions. Opinion. Hawaulizi opinion yake. Yeah. Yeye ndo mutuse. That's true. Mutuse of the group. Mimi simtaki because I am an alpha female. So if I'm with you and your friends do not consult you, ndakuwa nakaa chini na shangaa. Kuna kasoro hapo. There has to be a problem. Kama ile meme ya when other men are talking about global warming, your Your man. man, Kwani ni mbaya? Kwani ni mbaya? Kwani ni mbaya ikiwa warm? Afanye hesabu ya minus kwa maisha yake huyo. Let's continue like that. Now to the most heated part of the conversation. I think
green flags basically kwa umbrella under maturity carries a lot. Good values, God fearing, it covers a lot. Yeah. But now red flags are very particular, like particular icks. So maybe we delve into that, Faith. Red Can be flags. too randomly. You can accompany your argument with a case law and an instance. Real life stories. Disrespect hiyo hata before umalize statement yako mimi nitakuwa nishaenda. Unaomba ujitoe. Naomba nijiondoe kidogo tu. But unajua je mtu ako Disrespectful, disrespectful, yeah. the first instance munaongea. The way he projects his own words. Yes. Okay. You can know if this person ni mtu atakuja kuwa like respectable to you, respectable in his own words zenye anasema, and also like towards you in terms of character. So you can tell from like the one, Brav. I think it's because I'm so much of an observant person. Mimi before even I alter something, nasemanga tact. Ile I don't say something if I don't know what I'm going to say. I saw a meme that my contribution to the society is I don't take part in discussions that I know nothing about. That's exactly like me, yes. Okay. So until niko ile comfortable, I've observed you well, that's when I'll now alter my own words. Otherwise, tutaangaliana kama Statue of Liberty. Noeline, what is disrespect ideally for you, and at what point can you tell and say now this is being disrespectful? And you know there are disrespect that there's a degree of disrespect that you can ignore. Like it's rude. You umwambia rafiki yako kitu rude, but so how do you distinguish that from something that you need to take very seriously? Okay, my way of how to get like how I find someone like disrespectful ni how they like talk to you. Unaona wale watu wenye wanakuongelesha as if you are lower than them, like washakuweka wewe ndio uko chini. Anakwambia like they demean you. Yeah, like they are wanakudemean immediately. Na si wewe peke yako, like each and every other person, like they are, let me use the word, they are proud. Like wewe huwezi niambia if you contribute something because no, it's not supposed to be that way, it's supposed to be this way. Like they find faults in other people's things and other people's words, but wanajiona ni kama wao wako perfect. Wanataka their own opinions ikwe listened to. Na wako very pushy about it. It's the opinion, it's the high road or the high road. Okay. Kama sitaki kusema commander in chief, but sina lawyer. Uko na lawyer. Uko na lawyer. Director. Mtetezi wetu na najua ongoya. Uzuri najua ongoya. Tuko na mtetezi. What is your definition of disrespect for them? I'd say for me, I'd have to spend time with a person first. What I consider my biggest disrespect in a person in character. Kama na pia of course in how they talk about you. If on face value tukiongea na wewe, you're all whether you're a nice person, I'd like to spend more time with you, alafu uko nje ama uko behind my back unasema other things that are not what you tell me. Mimi naomba Mungu achukue hawa wanaume wenye wapigwe na radi actually kwanza. Kwa nini uko hapa? Nini? It's odem. Apigwe radi mali yako. Simtakangi hata anakuanga amekonda. Alafu unaonanga. Yeye ndo anatakanga. Actually if a person ever does, mimi nitajiua. What? Ati mtu anaenda kusema mimi hanitaki. Hapo unajamba. Breathe in. Hakuna ku breathe in, nachofanya hesabu ya delete. Funny thing, you know, my red flag number 1. Kwenye watu wengi wangu kianga mtihani. Ni grammar. If a person does a grammatical error, mispronounce a word, to me a he or she, pronounce vibaya. You see, kwanza sentences that need an article, you are where's the article in your sentence? Wapi article? I'm coming. I am. I'm coming. They are not there. You are. Kwa nini sentence yako iko punctuated? Brav.
True. I punctuate my words intentionally, like question mark where there's supposed to be a capital letter, there should be a capital letter. Ulikuwa wapi watu wakifunzwa Kiingereza? Mimi I cannot stand. You can be very good looking with All the with that qualities. LC Lexus LC 500 or what is it? GLE 350. Yeah, Prado, whatever vehicle that hata unaweza kuwa rubani. Bora tu Kiingereza yako iko nje, please enda ongelesha watu wa kwenu. Na kama mtu anakupenda but sasa Kidogo. alisomea Unanipenda bila grammar. Alisomea primary. Chemngobo. Sasa kuna venye accent ni heavier than No, communicative Accent. inaona ya kuongea. If you ukifungua mdomo na uongee na usound kama mtu wa home, there's no problem provided you're using I am vizuri, like wasema tu I am na uongee na accent ya home, but your sentence is correct. I don't mind how you pronounce it, but for you to like mispronounce it in your wording and mispronounce it in your writing, miswrite it. na siku hizi kuna autocorrect. Yaani kuna autocorrect kwa simu but una skip Lakini hiyo wanataka yao. You want to insist with yours. Wamesema wataki kushindana na Google. Samsung sasa ako na iPhone 15. Tupe hiyo simu. Huyu Aende Chinese, Itel. hapana, hiyo yangu ndo iko juu. You see the way Miss Dimina has a E and a A. Miss Dimin. Yeah, anaona. Somebody texted me something. He was trying to be very intellectual. Hii discussion tu ya nini. So I think kwa kichwa yake the first thing aliambiwa ni msichana ni wakili, akajiambia Wacha. Nimekukamata. hold this jacket. Let me show you something. Ako hapo anaandika Miss Dimina, and then I'm wondering there's something wrong with this word because Miss Dimina has to have an E and an A. Yeah, ameandika vitu zake. Nafinya hivi kwa simu yangu naona Miss Dimina inakuja ina correct. Kumbe kijana wetu na iPhone 15 alisema sio hii. Sio not this one. Atupe hiyo iPhone aende Itel. Wao ni mimi. Nani ako na iPhone? Is it true? Nilimreactia tu hivi nikajiambia thanks for trying, you can try next time. Until Next next time. Go and try in your local village. Noeline, what is your red flag? My red flag. What is something that you think is a red flag? You consider red flag. Oh. Akintasema aje. Unajua us delusional girls. Please take your time. Pumua. Breathe. What is my red flag? Unajua now that umeniuliza, unajua actually ndo nakuja kurealize ni kama sijui. Bas. Ndio maana wanakuwa wamenishika. You will learn. Ulizwa ndio unakuwa Kama mlanga. kuna kitu unachukia mtu akifanya. Seme equise. You can like explain it from that. Seme someone who is not hygienic. You with your very bad character. Unakuja hapo na breathing to my face with your bad breath. Kwanza mara mingi watu wenye wananuka vibaya hata karakta yao inanuka tu vibaya. I know. Kama mtu anaweza kuwa ameng'ara, amevaa vizuri, nice shoes, good Lakini style, akifungua mdomo. ama kuhug. Unajita mkutano. Unasikia ni kama unaambia excuse me. But hata tu niwaombe like guys, roho yangu is with you guys juu. You umepatana na watu wenye wanafanya. Hata amongst, let's say, to digress kidogo, your friends, bishtakwa kuhug hivi na hiyo siku, Unasikia tu. na haini Aki mimi mjengo. trust me, you next time I won't hug you. Harufu. Ni best yako Faith. Emphasis Yes, on best yako. yes, ni best yako. Huwezi kuacha. Wacha mtu jua. No. Jua jaoga siku. Hapana. Siku tatu ni kitu ya kukasirikia mtu kweli. Na kama ni baridi sana. Unajua mwizo kuna na love hate relationship na maji. Sijui Unajua like actually unaweza hata wewe mwenyewe unaweza feel like kama as an individual unaweza feel hiyo nini like yeah, but kuna lakini maboy sasa unajua uko na hiyo alafu unakuja unanikamata hivi sijui hata Wewe kama kama wana ni kama tu Me with my Arabian perfume, you want to with the expensive perfume. unataka uniweke kitungu. But lucky enough for me again guys. Marafiki zangu ni kina Jobu, kina Paps, kina Ray. Surely.
clean people. Yeah. They- But they- hata mimi ni something I would never want. Yani mtu wako na But I have experience. I think kwa jamaa atajijua anyway nitakuongelelea. So you know yourself. like that guy would come around us, not now my circle of friends. He'd come around guys in that circle, a different circle, an outside circle, and even his friends una panic. Roho iko juu. Akifanya hivi. Alafu unajua anaendesha gari. Akaendesha gari. So like ako hivi. Uko passenger princess. Alafu uko passenger princess. Alafu Afanya ile stingo. Ile stingo ya hivi. unaona venye mtu kuna na hiyo nini yenyewe armrest. Aika hivi kono Ama aseme anataka kutolea ile nini? Ama anataka kufungua sunroof? hapana haizi kwa na sunroof hiyo. Pole sana. You know yourself. My friend had sat nyuma directly opposite him. So unaona venye dirisha mtu anateremsha alafu nile Beshangu alifika akiniambia akiwa pana gari ya jamaa. Never again. Huyu rafiki yangu sisi walikuwa wanajuana. Ideally watu utoroka gari yake like we are going for road trips, nobody wants to like panda his car. Now my friend is a new person. So wakipanga watu wenye watapanda magari wakamrusha. Wakamweka hapo. Kwanza there's a particular shirt that if this guy wears unajua Bas. leo ni kubaya. I think for some reason Jazzy hai absorb It doesn't. ni light so hai absorb the sweat. Ama kufua. Halfway one and repeat also hiyo Jazzy hai absorb sweat so inamaanisha I don't know kuna too many reasons so alikuwa amevaa hiyo shirt so watu wakahepa Wakajua leo ni kumoto. Friend wangu mgeni akakaa sasa the guy had a like passenger princess so rafiki yangu alikaa nyuma. So rafiki anashangaa passenger princess amefungua dirisha hadi chini hadi ya nyuma. Hii baridi yote sita tu washwa na speed set ni like 18. Wacha weke mkono kwa nini? Hadi waonyeshe. But it's a total red flag. It's a red flag because if the car is smelling like that na kwenye huyo mpuzi analala Munishukishe. no. Kotut, what is something that you regard a red flag? A red flag. Kwani inakuwaga delulu? And you will learn in the job. Now from experience you learn. Red flag yangu inaweza sema ni wandering eyes. Yeah. Umesema lazima kuwa intact. I'm the prize. Sasa unaanza kuangalia nani huko. Surely. Wenipata mimi. What are you still looking at? Angalia eti ya kuona tu eti okay ni karembo tu amepita. Anaangalia kukagua. Okay. Yeah. Unajua mnanishtua kwani there are guys who have girlfriends and like Wewe hujui. Actually, you've not been with your friends and someone mtu na manzi yake alafu bado anakuangalia in some way, some type of way zile za kwanza Nitawainua nyinyi wawili. dem yake tu akiangalia kando kidogo shakufinyia There's jicho. such guys, even married ones. no married men. Married ones. Married men who are That's another red flag, married men. married men. Oh, married Please men. stop overdoing. Yes, I have a wife lakini. Ni wewe. I'm shy. Whoever I love. No, but for young guys, there'd be somebody who'd like have a girlfriend and still look at you and say, I think hizi ni nini nasema? They are a couple. Wewe unaishi wapi? Thinking about it. Hujui town? No. Actually nimekumbuka najua town. Najua town. Sikufikiria tu ni like real time like it would be we are sitting and then and maybe Wewe hujui. Na say ama when they're driving na ametoa kitu yote nje, the road could be clear or not, lakini anakuangalia tu hivi. Ama na Or even Urembo the hapo kwa nini, passenger hiyo- princess, yeye anachagua tu song hapo kwa aux. anakuinkia.
Mnajua venye ni sad, ni very happens. unfortunate. It is. It does happen. Ama when like body type yako ni what he wants. Alafu who he has ni Swali ni alimpenda alivyo. So kwani kama unataka petite babes, unafanya nini na wasichana thick? Kama unapenda watu thick, usikuje utuambie tu umekonda nakula nini kula. No, miss kuli. Tafuta wasichana wenye wamenona. Mimi wasichana na mimi. you find men who would prefer ladies with bust. Alafu it's a Exactly. tiny community. Surely Ndo hata uko na sipatani yeye. couple. Sasa upate msichana amevaa nini na tops zenye zinaonyesha cleavage. Jamaa wako tu ako hivi the whole time. Eti ya. Mimi hata msiniambie hivyo. Ulisema ni wakili. You know, hii mambo ni ngumu sana. Unasema unajita mkutano unajikasirisha. Ulisema ni wakili. Sasa hata hakuangalia huko. Au ni wakili zaito. Na ukipita bado hakuangalia hivi. Okay. Mungu kama unaweza chukua Beba au wote. chukua mheshimiwa Lies pamoja na offer the best man sacrifice. Thanks. You may take them at your own will. Yeah, but that's horrible. I know, right? It's very sad. It's very sad that guys can actually fall for a person like that. Wewe uko fully in love na huyo mtu ako hapo akisema akiambia boys wake. Yeah. Unaona rafiki yake ndo size yao. Huyo ndo type yangu sasa. Type yangu, my type. Nampenda but huyo ndo type yangu. Yeah, they say they are blunt. Wanasema So in fact, that is my other red flag that men, if I come to your cycle and naangalia marafiki zako ni madwanzi. 80% rule of out the chance when same. the ones you're also the ones. Please Tutakuwa madwanzi. stay with your madwanzi because you know how you tell. You go to circle of friends and what they are talking about. Yeah, Unashangaa. but that's Is this how you reason, you guys? Kwanza I have stayed with like people who are 28 year old. 28, 30 na narudi nikishtuka rohoni. What? yeah, that's another big red flag. The kind of conversations You have with hata your sitaki clique. kusema mature men wanna hold in their circles. If each time they're just talking about the type of women they prefer, kila time Kila satu women. tulikutana na ule mwingine. na venye wana swap pia madem. As if ni achievement. It's not. Actually, they take it as an Hebu mtuambie achievement. hapo kwa comment section. But normally I What's it normally na- think if people are illiterate, unaona ile sapiosexual. Ukipata mtu mwenye ni sapiosexual ina covering. Ukipata mtu mwenye ni mwerevu sorry ina covering a lot of hizo nonsense. Because many times watu wenye wanashinda hapo wakiongelelea wasichana. Check yourself. I'm not saying you're stupid but Actually, You might be. facts zinasema you have to have a mental deficiency. Because if in your cycle you keep Hajawaita talking about stupid. what kind of alcohol you're gonna take, it's fine to like Imefanya have fun and what have you. But as a cycle you cannot be sitting down every day talking about liquor. Cannot be talking about Simuongelee hata football hata. I don't Girls. know. Hata venye watu wanalimanga. hata Or ongelelea ambition. hizo ground. Like, Zao. business. What's your ambition? What's your goal? What's your vision? I know. tuseme ambition na bo na biashara ya Biashara. Talk Kisha about hata ya business. ngamia basi. Ama Pole, unajua mmetoka mission series. pale Pokot. Biashara ya ngamia ndo ilikuwa iko juu. But I particularly spite men. Unaona hao men wenye wako in cycles and then kwa hizo cycles wanaongelelea wasichana na pombe. Alafu pia those men who like decisions ya their friends ndo ina matter more, like they don't think for themselves. Hao ni Tuseme better tu men. mtu amependa a certain guy amependa a certain girl. Alafu the group of friends wamuone sema unapenda huyo kweli? by the way, Then all of a sudden haumtaki tena. there are Unashangaa. men who date ama sazile wanakatia madem according to what the group will say. Wewe ni kama tumeongelelea light skin babes na ni kama wanataka light skin babes like they think if you're light skinned I mean you're certain type of way, body size, body shape, they consider you beautiful. Ama pretty. Alafu sasa kama you're dark skinned na wametuma a lot of girls say wana bleach. Yeah, by the Nikorogo. they ain't in for melanin anymore. Imagine
Nani juu. Yeah, and they also criticize. Na venye black is beautiful. Funny Unaona, enough. umepata dem ako melanated Mrembo, vizuri. yani skin tone ime- Certain height. lainika. I think indecision ya mtu ina cost mental health ya a lot of people. Because then utadate mtu mwenye si type yako, utadate mtu mwenye Ile wandering eye ndio inaingilia hapo. so and so they push you to like so and so and kumbe you wanted so and so but guys are saying Yeah. Huyu ndo wako juu. Yeah. Ama each time wakispot madem wana spot to light skin babes ama dark skin babes. So Ama certain mwenye body uko type. if you're not what they talk about most of the time, then you're not You're their in tune for type. their Ama you're not their beauty standards. So mtu anatafuta dem according to what the group will say. So anakuangalia tu hivi Brian akivo atasema aje. Go and date that Brian. Bado anakukagua. it's very unfortunate. Me ina break roho yangu sana because ideally inamaanisha atakuwa anakuangalia na hakutaki. You're there for the show. And You're also there because their friends are wamesema and also a lot of decisions yenye itakuwa within the relationship will have to be based according to the friends. Yeah. My friends wakisema Brian akisema yes, Kevo akisema chapo haikuiva imeungua huko kando imekuwa ngumu Inakaa miba. Brian akisema mboga ulipika mboga yake yenyewe juu kuweka mishebebe, Mishebebe bila mishebebe vibaya. Akasema mama sikuwa nataka hiyo, nilikuwa nataka salad. Hakuna salad. Me I think it breaks my heart and it makes me so sad. It's very sad. It's very sad even for the ladies because then if a person wants a light skinned person, they keep now putting the idea that you're not adequately beautiful. It sends you to bleaching. Ukisha bleach bado hakudai. No. Juu sasa wewe si ile light skin alikuwa anataka. Kuna color, kuna Kuna shade. anasema nataka natural. Certain shade. Na wewe umebleach. certain shade na yako ni white. Ulikuwa nataka yenye ni yellow. Huko ni nyanya-ish. Ama unakuwa orange. Inakaa nyanya. Yeye anataka yellow. Nataka caramel. Oh. Wewe ni orange. Another red flag that comes with also and now that I'm thinking about it, I'm thinking of like a certain group na ninaona hizi characters zote wana tick hizo red flags zote ni wao tu. Nyinyi ni wajinga. Unkind. You see, when a person is unkind in their dealings, mimi nayo huwezi nikuwa unkind. Mimi because me I talk back, me I don't keep quiet. But how I know that one day it will go overboard is how you are to other people. If you have workers, if you have workmates, if you sana people who are below you and how you address them, if something comes up, how do you deal with that? Do you communicate in a very unkind way and say nilikuwa nimekasirika? Because then it tells me siku moja atakukasirikia and you will not believe. Na chupa zitatembea. Chupa zitatembea kwa sababu mimi nayo sikuzaliwa ukuje uniongeleshe kama shosho yako. Now I see unkind people and it's like that. Asante, thanks for trying. Taska Project Fame season 5. Try again in season 6. I think unkindness is Hakuna tena chance ku try again. turn off. Kama wewe ni unkind, hapana. You are a bad person actually. Yeah, generally. Wewe ni mtu mbaya. And you need to find the Lord. You don't have the Lord. Now off topic completely. I was talking to our guy friends. Mchana tu. What is your take on like if you like a person and that person has a person and that person is your type? Otilali wa won. And like that person is your type. Hey, it happens. And that person has a person but umemark na unajua it's you or you. What would you do? Hapo ni kama umenikamata Kama umenishika. Did you Hapo nimewashika story. Na mimi nimefikiria mimi ndo evil. What would you do? So utadu. No, if they have a person, remember this person has a person. Yeah. But this Are they serious? No. Okay, that's the point. They're not serious with that other person. My thing is No, hapo ndo tunaanza nayo. Let me thicken the plot for you guys. And that person's person is an acquaintance. It's a person that you know each other. Acquaintance, not the use of acquaintance. Not Hata like si friend. friend. sasa si kama si friend yangu.
Sasa maneno yake mimi nangangania mbona it's me and the guy. But again, you run a risk. Sorry, you run a risk of being the first person to make a move. No. Now the feeling is mutual. Oh, between me and the guy. Between me and the person. Peter, what do you mean? As long as there is no ring in the finger. There's no ring in the finger. So long as a man hasn't Lola claimed mwingine anamtaka bado. The other person might want him, but now Might. Possibility. Remember, it's not a relationship. Endo fikirie Kuna kwanza. relationship. Wewe mwingine. Yes, sasa ndo third party kwenu. You know third part, you know friend. Nendo friend wenu. Yeye ndo anataka kuharibu You relationship. know nataka kuharibia relationship. She's not a friend. And hiyo ni red flag kwa wasichana. Kwa nini unataka kuharibu relationship? to girls actually. Why do you want to be the demon that comes between true love? Okay, ona hivi. Me, I was looking at this story ya Kendi Q, Josh and Josh. Miss, okay, they were friends, ama walikuwa acquaintances. But me naona saa hizi Kendi and Josh wako sawa. What if you and that guy you're meant to be, alafu Sila basi nakimbia wana date. Me thought walisemaga they are friends. wapi they moved in Kwani together? hujui mambo ya friends? Just friends. Ngoja. Ukisikia just friends. Nilisikiaga I think 2 or 3 interviews about them. Sorry, niko na homa. Sorry, not homa. Allergies. So, Kendi Q akaulizwa, wewe na Josh relationship yenu iko aje? Akasema we've been good friends, we've been best friends even before They met Ajib. before Ajib. That's So me I thought hiyo nayo hawangekosana juu Ya msichana no, they are Josh dating amekosana. fully. Walai. They are dating kabisa. What? But mimi naona wako sawa. Like sometimes, okay, hiyo ni against girl code, but sometimes Mimi hakuna your- mambo ya your girl friends- code nayo. Koda ingikifika kwa relationship. your friend's ex might actually be you are the one. Ikifika kwa relationship hakuna girl code. Iko kidogo si sana. Sasa unajua pia ina depend. Your friend's ex might be the Might be the one for you. Na wewe umekazana hapo. No. Might be your girl soulmate. code. No, sasa brings us to the question. Can you date your friend's ex? Sasa depend. tukae Noeline sasa tupate Ina akili depend. type yako. I can't. Ina depend. Me, At some point nimeambia beshte yangu uchalia na kubeba ufala. Like the things I know about that wacha guy. nibebe pia. Bebwe pamoja. Kwa nini unataka kuwa fala peke yako? And you can be Why? So I don't think I would. Okay, ina depend. First of all, how did they break up? Alafu how far did they go in that relationship? Like when they date for how long? And also how kama ni situationship kweli Eh. utani block kwa nini? Sure. Kwa nini Besha unani kama block? amekuja akakwambia Unblock well, me. unajua venye yako ni ABCD. Wewe kwa akili yako unajua ushamweka kwa certain category. Considering what your friend tells you. Ina depend. A I lot of wouldn't things. aje sasa. So, Hizo mbili Na zina kia confuse jina yako na beshte yako. hawezi. tutajitoa. Akiwa So I don't think it's nice, but if kama ni soulmate wako and you guys are matching vizuri, go ahead sasa tutaduni. yeah. But hapo ile ya situationship nayo mimi how will you my face your situationship. friend? How will you face your friend? What do you Si mean? mshakosana? Tunakosana. What are we facing? What is that? You chose the guy over your friend. Iko So ni mshakosana. mjwende sana. Yenyewe mademsi ni manyok. Sisi ni manyo. No, guys, I gotta put me first. My man. So The man now comes first. point of the discussion is huyo man wako akae tu ni kama ni type yangu. Kuwa king kwa class. Be a smart. Na pia kama umani wangu ni type yako, Angalia kando very fast. Be sharp. Very Let me not fast. find you. nisikupate. Let me not find you Anyone lingering around. has another red flag that maybe we've not touched. Babe. Another red flag. Let me think. If she's thinking, I'm thinking of liars. Kuna watu wanadanganya kila kitu. Lakini si Kila wanaume kitu. wako hivyo. Ulikula nini Pathological jana? liars. Badala uniambie. Before hata tufike kwa pathological liars, for them, hata I don't think they are aware that they are so used to lying. If you want to talk about low men, talk to them directly. Kuna wanaume wenye wanadanganya venye Noeline anasema.
Mimi Yani, yangu, unaona hiyo- unprovoked. unaona hiyo ya live. Like hakuna reason you don't have like You I just will lie. lie. Like you just That's lying to me. lie. Look at your face. That's me. Kabisa na anajikata. Anasema usi mimi. Ananiambia Karo. Karo gani? Karo unajua tu ni Caroline. Caroline ya nini? Hata huyo ni nani? Hata huyo simjui, niliambiwa. But I Siweza think muuliza in hivyo most sema. times mtu akikudanganya hivyo, I'd prefer if I catch you cheating. Cheating is not a deal breaker per se for me. For real? It's delulu. No. Not Miss Delulu. Inategemea pia. Cheat. Na nikupate. Danganya. We will know who is the winner of cheating because utanielezea you think hakuna watu wananikatia. Once you've cheated, there's no problem, we're not going to break up. If you don't want to break up, it's fine. But consider that relationship moving forward as an open relationship. And I must emphasis on must revenge. Umesema vengeance But do you is a see must. sense in open relationships though? Or marriages? Open relationships ama marriages? Si afadhali tu break up. Mwachane. Tafuta sasa type yako vizuri. No, bado tunapendana. It's you know open Hapana, relationship feel Mko there. na attachment issues there. Open relationship is a way of letting each other go slowly, like for like 4 years. Wacha tuachane pole pole. Really? No, but normally Endalia home. Do what you gotta do. Lakini ituko kwa relationship bado anakukall. Unajua each time muna have hizo conversations anatrigger something and it changes people honestly. Nakufanya ukuwe comfortable By the hizo time, vitu. yeah, true. And sometimes unfortunately even though toxic circles zinakuwa bred. Ndio maana unashangaa mbona mtu anapigwa but hataki kutoka, anafanyiwa all sorts of things. Analabomiwa hapo after sasa asha cheat anakwambia in fact you've always wanted to go. Umekuwa ukitaka kwenda wapi baby girl? Wacha hata nichukue okay, kama mnataka loan. kuni advice mungesema kando ya kamera juu sasa kidogo Tumeguzia. but the point is over, I understand. on top of hiyo yenye umesema lies, inakuja ina grow into manipulation. Yeah. A lot of people get manipulated so much. Na Juu umezoea kusikia yes, uongo. hiyo alafu plus ukiweka attachment hapo inamaliza kila kitu. Because once you are attached to someone, hata akwambie alifanya nini, kwa akili yako unajiambia alikuwa maybe Sasa sana narudi nyumbani jioni. Kuna couple fulani TikTok sijui kama mmekutana nao. I forget their name but their names. Sima mama chini yako sawa kwa America. So wako tu Kenya. Udem ilianza na walikuwa na open conversation na the husband. So dem anasema watu wa familia yako hata wanipendagi but you never support me. Umekutana nao? Ni manipulative. Jesus. So them eventually akatoroka akatoka. Jamaa bado anamtext. I'll do anything you want me to do. Na for whatever years they've been married, hajai change. But so unajua tu it is you I only love. Rudi for the sake of the kids. Imagine. You know, as a former master manipulator. Oh, you were the manipulator. I'm a manipulator. I think when you start being manipulative, if you hang around boys a lot, you learn. 3/4 of my friends are men. So a lot of times I think by virtue of staying around them, I have learned the art of manipulation. Over time, it becomes subconscious. Like I'd be on the wrong, and even my friends, I'd manipulate you into thinking the right thing. Nimekuibia mtu so huyo mtu alikuwa anakudai. Wewe unamdai vizuri. No, amdai, I'm saving you from problems. So it becomes very subconscious. And that is where the problem comes in. So normally I tell my friends, I normally tell Kina Faith, tell me, amefanya nini? And from onset, whenever you tell me things that has happened, I can tell you, jaba. And I can manipulate. So I think to set a thief to catch a thief. Become the
That way, but learn how manipulation works so that you can see through manipulation. A lot of times when you're on the receiving end, because Noeline, if I catch you with a guy, that guy is my type, and you're not exactly dating with that guy, and I take that guy and tell you, bruv, were you dating? No. Did you exactly like him? No, me, I like him more than you do, and he likes me more than he does. So no loss, it's not a loss for you. Yeah. If you do not know how manipulation works, you'd think I want the best for you. But ideally, I don't care what you feel. I don't even care what you're doing. The same way that the government would like the same thing that the government does. It's just manipulation. Give you breadcrumbs, and take the whole bread. It's the same thing. So I think you need to learn how manipulation works and how manipulation looks like. Otherwise, you will innocently keep thinking that person means it. Because if I've never done anything and then suddenly you leave and then I tell you, pole bas. Ukikuja tutafanya venye ulikuwa unataka. I'm telling you hope. Ideally, there's nothing I'm gonna do. You're gonna come back. You're gonna be comfortable. When you go, I pull the same thing and becomes a cycle. So maybe learn manipulation. Okay. And how manipulation looks like. Yes, teacher. Yeah. Yes, madam. Mara hii utalipa school fees ama? Ama you learn subscribe from my school of thought. Yes. Subscribe Immediately. Sawa, nitawapea rate card. Find the rate card down below for more tips The on comment how section. See, another red flag ni ukipata wanaume wenye ama kuna mtu alikuwa ametaja hiyo people who can't make decisions on their own. Ndio alikuwa amesema. Highlight. Oh, okay. Kama wale wa sasa niende jacket funguo, kwa gari. alafu unfortunately ama like mwanaume mwenye anataka kuhang around people brings a certain imposter syndrome. Na hang out na let's say waheshimiwas kabisa. Alafu sasa akikuja ashinda amekwambia, unajua juzi nimekuwa na mheshimiwa. Juzi nilikuwa na MP. Unajua juzi. Big. What do you want us to do? na sasa hiyo yani panya huko kwa mheshimiwa. Si aliambiwa kimbilia jacket na sikia Mheshimiwa maji. Mlete maji. Mheshimiwa na gari anakasikia. car wash na usikae. Anasema na huyu jamaa anakunywanga tu chai hapa. Unina. Na kama mkienda kwa mheshimiwa alishakusahau. Anakuuliza Mheshimiwa wakipanda magari, wewe unapewa 50 bob ya nduthi huko. You're going by road. You're going by road. Wanakusahau. Imagine sasa yeye anakuja anakuambia venye alishinda na mheshimiwa. Deals mheshimiwa sasa anataka yani mikakati za mheshimiwa ya mhesh. Kazi yake ni kukua blogger wa mheshimiwa. Ukitaka kazi nitafute mimi najuana na mhesh. I think poleni yaki for people wenye wana date watu kama hao. It's very unfortunate. My heart goes out to you. That's depressing. Ama ukwe mtu wa mkono but at least be a man of your own. Be authentic. When ni dero mheshimiwa lakini venye yani anakubeba. When ni pia lakini venye una behave. People see through that. So watakufanya sasa the worst. Kwa nini wanaume kama hawa wananga a mind of their own? Like mheshimiwa wako ni mtu mbaya. Anafaa kurepresent watoto na wazee na youth, lakini hawa represent. Lakini utakuwa hapo kusema no. Kwenda huko. Wewe ndio ulikuwa unampelekea sasa warembo eti. Anakuambia sasa anataka ukimbie pale Brook. Wewe ni pimp. Very fast. Alafu sasa ukuje uringie manzi yako sasa unaambia unajua leo mhesh alikuwa amenipatia gari yake. But hawa tu kwa na mamanzi wenye like mwenye wanasema to believe thanks ni mtu wangu. Si ndio? My man. Manzi wa mtu. Ako serious. It would break my heart at tumeka kwa cycle on their behalf. Wanaambia my man endea sweater. Nile mliona to? Kwanza venye wanakupatiaga kakis. The way he runs for that sweater. Kwanza unajua amkai kwa the same circle. Wanaita Sio your man. huko. Unakumbuka ile bibi ya Njugush. Uko kwa coffee table huko ile side nyingine. Watu wamekaa huko. Hawakufundisha kwa hizo conversations. Utasema nini ya maana wewe kama na hata dereva? una point. Already wanakudespise but una hold in such a regard huko nje. Na wewe sasa unakuja like una pick the energies and the tabia they have on other people. Sasa ukienda village ama uende home, even ndio unaanza kutreat vijana wa huko just because
in one or another uko na nitasemaje uko na trauma you can access uko na access to mheshimiwa. Sasa anaanza kuproject tabia zake mbaya mbaya. Yeah. Kwa And that other is how a people. bad culture is built. So I'm not even blaming the men, I'm blaming waheshimiwa. Honestly, hizo ni nini? Leaders. The leader blame the Atakuja pa aseme girl child wanafaa waende shule na ni yeye tu ndo bado anavizia girl child. Anakwambia there's a certain meme video sorry. Tunasemaga kuna jamaa mwingine anakwaga amejaa kwa gari ni mnono ni kama ndo chief wa area. Alafu anakwaga na kabuzi tu kadogo on the passenger side. Akidrive around town akaona kadem tu fulani. Kaita dem akamuuliza jina yako, how old are you? 17 years. Akaangalia tu boy, Moses, get out. Ndo sasa dem akuja aingie. And unfortunately iko kila mahali, especially African countries. Consent ya age kwanza sidhani hata wana consider really. Even the waheshimiwa themselves, they are the lawmakers and they ndo predators. It's very unfortunate. Eti uko university wapi? Eti ulisema fees ni how much? Unakaa nyumbani ama unakaa Rent. Na unajua ni kama ni Umekuwa msichana mkubwa choka. Utalipia hiyo fee. Hata yako na fee yake. So as he pays your school fees, You also pay. ako na kuna fee. pahali. Hata anaweza kupeana. Unafaa Another thing that I think is an red flag, misi hata sijui nitaita nini ni, if in a setting, do not take me to settings that people are having discussions and you are dumb. Kama wewe ni mjinga, please ficha nisiwahi jue wewe ni mjinga. Usinipeleke place yenye watu wanaongelelea vitu serious. Hakuna wafanya kitu. Wanangojeanga football. Watu waanze kuongelelea GGMU ndo waongelelea GGMU. No, I'm not saying kuongelea GGMU is bad. Pia jizoeshe kujua mambo ya dunia hata kama ni venye passport inachukuliwa. Jua. Hiyo kitu inanikasirishanga sana. Mimi I'll block you and your relatives immediately. Please. Immediately. Like hauna kitu yako ni tap ya mate? Ouch. No, it cannot work like that. For me nitasema inconsistency. Why are you wasting my time if you're not showing the efforts? Now I want to ask you, why are you wasting your time wewe? Mtu akishakuwa inconsistent wewe Mimi najikata. Mbona kwa delulu hivyo? Nasema tu ipo siku. No, I'm not that tolerated to that extent. No. I think as girls we need to learn. You see, I feel like tolerative. not to be tolerative. No, absolutely not. I think all these red flags lean on us and depend on us. You see, if a person is inconsistent and you sit back and say, oh, you're inconsistent. Oh God. Hapo nimeji-advise. Mimi najita mkutano immediately najiambia ninafanya nini hapa. Nimeji-advise. But inahitaji mademu akwe walk juu. Ukishakuwa delulu kwanza akwe ni type yako number 1. And take to all the Sense out the window very fast. Unaona red flag najiambia is this really a red? Ni pink. It's a shade of. I love pink. I love this color. It's my best color. Unajua haujuangi by the way, wacha sasa niwaambie. Haujuangi ni red flag hiyo saa. Akibini naona ni kama sijuangi. No, but She's the example of this. Kwa vitu zenye wewe ndo una consider red ama una consider that is when you can unaweza tell. But kama vitu zenye hujafikiria. But you learn on the job. Nicely. Mimi kitu yenye na realize today utajifunza. You learn on the job. Definitely. You see, but have you either way, tried even Luo after Men? learning, even after learning, no, hapo tujafika hapo. Even after learning Noeline, I'd still make exceptions. Like he'd do something. Na najua But ni because wrong. you like him sana. I don't even have to like them. Sijui kwa nini na wamekianga exception. Like kama kwa talking stage, mtu anafanya makosa day 1 alafu najiambia ni mara ya kwanza. Ya pili, sasa shida ni after that inaanza kuwa normal. Unaanza ku normalize like I don't like if you tell me you're coming to pick me and then you're late. Ama you say you're going to call me at 9. Kwanza ya ku. Why am I looking at my phone at 9 na hujapiga simu? Why is it 9:01 na bado 9:00. 30 seconds to 9:01. Yeah, but Does the pressure crease? increases.
but the point is, I think as ladies, easy vitu zote, it depends on us. The moment you see this is a red flag, there are many fish in the sea. Sikuzi hakuna hizo fish. Anyway, hata kama hakuna Drop your fish, rod. just leave. If the person is inconsistent, if the person inconsistently keeps doing something inconsistently or consistently keeps doing something that you don't particularly like, it's only fair that you leave before more damage is done. Or talk about it, Ju. Actually, it's also for The other your own end, mental peace. anaweza kuwa anafikiria, well, ye haoni kama ni mbaya, according to him. But if Yeah, you kama unaongelea na unaona nothing is changing, very fast, the door. kwani I think samaki ni the ngapi? last thing that Ina turn into water hyacinth. nini samaki? Umesema there's a lot of fish in the sea. Kwangu nikinotice to something off kabisa, hiyo inakuwa water hyacinth. Sisi what attachment issues. Mimi, Tunashikilia. unajua mimi, like the way I've known myself, if I love someone, I'll try and be. Now, I love love. Mungu And also, awasaidie. it's vice versa. Like, nikikuondoa out of my life ni hivyo. Hata ujaribu kusugarcoat, I'll be like, Mungu saidia hawa watoto wako kwa sababu wasaidia sijui nani atawasaidia. Love. Yeah, me love. Yeah, no, let's your love, Lakini iko iko na kwa darasa. boundaries. It has its own principles. It has its own like core values, and it also Please has love and love the mind more. And also Like when you love the heart and the mind. Ziende pamoja, because if you keep the mind outside and the heart remains, bas. Get ready for a very bumpy ride. Like an Nowadays, I understanding normally pia. tell myself, mind. Do there niende things fast. that you might consider there's overlook in a person? Again, you cannot be picking everything because people are not perfect. No one is. So kama are those, nahitaji msaada hapo. are those things that you can overlook, Yeah. ama you can live with, ama ni vitu kabisa unasema hii siwezi. Irreducible Hata minimums. nijaribu aje, I can't. Yeah. Umesema hapo about being picky, nikajiambia hapa nahitaji wamekushika. msaada. Basically, Nowadays, to I'm so blanket all this is something. Miscommunication is a red flag, or miscommunication or lack thereof. Communication, miscommunication, communication, lack thereof, and miscommunication. I think majorly that is something that I particularly cannot stand. Yeah. I cannot stand, like, if you have a busy day, I'd be in court, I'd have a court session and I'd let you know that I have a case. So when you're functioning wherever you are, you know I have a case that will go even 3 hours, 4 hours. Wewe nyamaza. Na uende home na unyamaze hivyo milele na nyamaza kabisa na usirudi nisikupate ukiniongelesha. I think as a green flag we said communication, so it's only fair that we close this by talking about miscommunication, communication or lack thereof. Miscommunication, jamii. Eti nilisahau kukuambia. Ulisahau aje? Ulisahau kwenda. It did not cross your Sawingi mind. kula. Excuse me. Kama zile video za eti unakula ukitext mtu alafu mtu anakuambia eti ngoja Na sasa hiyo una charge. Una charge. Kwani mimi na My life. Nimeweka simu iko 2% kwa hivi. Ndio hata ni charge sasa. Umeconnect kwa computer. That's very sad. It's very sad and very unfortunate. May the Lord deliver us from evil. I mean, I think actually kwa hiyo Lord's prayer wakisema and deliver us from evil, Hizo ndio hivyo they meant men. Actually. Deliver us from evil. But anyway, guys, But funny enough, sorry about that, but funny enough, nimekuja ku notice, I was listening to Classic 105, mine and Kingangi, and trust me, you ladies are doing the vice versa. what are they I'm doing? doing what? Like, you know the way they say men, like fear men. Sijasema bado tusifie men. We fear men when we wake up. But kuna this, I don't know, it's a trend thing that imeanza kukuja in. Ladies are becoming more unbothered. Yeah. They're learning from the best. They're learning from the best. There's no problem. Utajiwa hadi lini? Utachukua na ulcers. Be a bad pressure, girl. blood pressure hadi lini? Yeah. Yule Diana alisema nini? Be a Be a bad bad- girl. Kwa bad. That's the point. Kwa bad. Anyway, guys,
this is us. Unakumbuka ile This is us. Acha nirudie juu Kotut akwa. So ideally Kotut apparently mtu alipeleka msichana date. Alafu time ya kwenda msichana akasema Benye alifika home msichana akasema this is me. Kijana kumwambia this is me too. This is us. This is me too. Bravo. Mimi nitakuangalia na. But kitu Kenja game convince sana. Kama ule mwenye alienda akaitisha hen. I want a hen. Nani atakula? Nani atakula? Nani atakula? Unataka ko? Nani atakula? Leta coke. Okay, I want a hen. Leta hen na coke. That is wild. Labda in their minds they thought. Tukiwa primary school tulikuwa tunasemanga hen. Sasa kusema Class chicken. yetu waliwahi soma minute maid kama minute maid. Minute. Imagine. Walai. Lakini English inachanganya we. English inatupiga changanya. Point English na left the group. Very fast. Alafu ukicheka tu ka bubble fulani inatoka yote. Anyway, Guys. this is us na mtu usifikirie mimi sina mtu. Like always acha tu niwatangazie that I'm praying for you guys. That is a beautiful thing. Hizo shida zenu zenye zinawakumba mpate kupata watu. Mimi nimepata mtu. Kama unataka like venye kupiga tackle mtu ndo umuibie mtu. Look for me lessons behind the class nini. But thanks. I thank God. Na ukinichokoza nitakusema. My man. Thank you very much guys for pulling up and honoring the invite. It has been wonderful to have you guys. Till next time. Bye. Sarah, bye. See Ndio inakuwaga signature Anyway, nini.